Amen. Kwanza nataka kuwashukuru Pastor Jane. Tulikuwa tunaomba hapa, ndugu yake amepotea, lakini tunashukuru Mungu si amepatikana. Hiyo ni injili ya tosha. We thank God for that, Pastor Jane. We are celebrating with you, our young ones, as you go to Uganda. Mpeane salamu. Si mungetaka wasalamiane? Amen. God bless you so much. Sisi tutaenda Kisumu kusaidia pande hiyo mwili wa Kristo. Tutatutuma na salamu. Amen. On 4th tutakuwa na maombi ya mlimani pale Gong, kama vile mlitangaziwa, one day prayer. Itaanza saa 3 mpaka saa 10. Tunaomba wale wakitaka kwenda Gong, tutakuwa na anointing service katika mlimani. Muone Mrs. Joroge ama Deacon Susan atawasaidia what you need to do, ama Evangelist Anne, na Bwana wabariki. Thank you our ministers, Naisha and every one of you. Bwana wabariki. Within 10 minutes nataka kushare in the book of Micah 7 verse 8 two powerful statement about Micah alisema, na nataka kuambia hii mwaka wa abundance shetani hata tuaibisha. Mungu ameshatupatia mwaka umejaa furaha. Amen. Na ninaamini hakuna mtu mwingine wa restoration atawahi potea. Hata generation zetu, watoto wetu, kazini zetu, hakuna mtu atawahi potea kwa jina la Yesu. Micah 7 verse 8 inasema ya kwamba, Micah 7 verse 8, do not gloat over me, my enemy. Though I have fallen, I will rise. Though I sit in darkness, the Lord will be my light. Amen. Neno linasema, maadui zangu msinishekelee. Abia jirani, maadui wasitushekere. Hii mwaka hata ile biashara ilikuwa imeanguka, itafanya namna gani? Itainuka tena. Praise the name of the Lord. Though I have fallen, Micah alikuwa anasema tayari niko chini. Though I have fallen, maybe your business is down, maybe your marriage is shaking, maybe financially you are down, but this year, vile anasema, though I have fallen, I will rise. May God cause you to rise this year in Jesus' name. Mimi naamini mwaka Mungu aanze kuinua watu na injili haijawahi onekana. How do I wish? Mimi naombaga Mungu anifikishe refu niwe nikisimama hapa. Ninaasikia hao wanaenda Uganda, wengine wanaenda wapi, wengine wanaenda wapi. Kazi yako ni kuwaombea. Unajua kuna makanisa pastor atakaji watu waende, lakini hii nawaombea mwende. Afadhali nikae hapa area, tunakaa na mtu mmoja namwambia kuja unikalishe, tukojee timu sitoke mataifa. Kazi yetu ni kuwarisivu, wanasema leteni testimony yenu. Hatukai hapa kwa sababu ya sadaka. Hapa tumekuja kuwa empowered that God may take you to the nations. Praise the name of the Lord. Hapo ndio Micah alisema, maadui zangu msinishekelee, hata mkiona na lega, kuna siku nitasimama nihubiri injili. Mimi naona Mungu atainua generation. God is raising the generation. Na hapo ndio Micah anasema, though I sit in darkness, the Lord will be my light. Kuna toshi ya Mungu itakumulikia hata kama hakuna mtu anakusaidia. Mungu anakwambia, my son come over. Kuna mtu anakumulikia in the midst of your darkness. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Jane hiyo siku anasema ndugu yake alipatikana. Nilisikia Mungu akinenea niende asubuhi. Nikaenda asubuhi nikamwambia usivunjike moyo. Testimony iko karibu. Usivunjike mikono zaidi na daa kuregea. Nikamwambia jikaze. Hii kitu isikupeleke chini, ikupeleke na juu. Tukasikia amepatikana. Paka yani it was powerful. Nataka kuambia siku ya leo mikono yako isi
usilegee kwa biashara. You are about to make millions in Jesus' name. When you feel you are just about to give up, it is when you are just about to see another move. Ukiona mambo ni kama haiendi, ndio iko karibu kwenda. Ukiona ni kama umefika mwisho, hapo ndio the beginning of another thing. Na hapo ndio Mika anasema, do not gloat over me, my enemy, though I have fallen, I will rise. May God cause you to rise 2019. Ndoa yako inuke tena, ministry inuke tena, biashara inuke tena, familia inuke tena, connections inuke tena, katika jina la Yesu Kristo. Listen to what the Bible says. Though I sit in darkness. Do you understand what that means? Uko katikati ya giza, uone kitu. Uone kitu. Inasema, the Lord will be my light. Every time when you see the darkness, usisubuane, where is my husband? Where is my wife? Where is my friend? Wachana na watu. Uliza Mungu, uko wapi katikati ya giza? Yesu alisema, ni mimi njia, uzima na hata ikiwa hujawahi olewa, usiulize sasa nikiolewa itafanyaje. Wachana na hiyo. Ukishaolewa, Yesu ndiye njia, atakwambia vile mambo itafanywa. Ukishapata gari, God will show things. Mambo yale haujui, Yesu ndio njia. Nataka kuwatangazia siku ya leo, maadui wanyamaze. Let your enemies be silent. God is about to manifest a new thing. God is about to do something. Praise the Lord. Unajua Ayubu katikati ya mateso alisema hivi, Job 8. Hebu angalia Job 8. Job 8 verse 7. Tusome pamoja. Job 8 verse 7. Job 8:7 inasema, your beginnings will seem humble, so prosperous will your future be. Unaona vile neno linasema, kamwanzo kako kanaonekana kadogo sana, kabiashara, kafamilia, kamawazo, lakini maandiko yanasema so prosperous will your future be. Maandiko yanasema mwanzo unaonekana mdogo. Mama, usikate tamaa. Mimi nakumbuka hii Rongai, nilikuwa nalia nauliza Mungu, hii Rongai nitawahi tokea? Mungu, nani atanielewa? Hii Rongai nilikuwa nalia mpaka siku moja nikaambia Mungu, nimechoka na Rongai, mimi narudi mahali nilitoka. Praise the Lord. Mungu akaniambia, hapo ndio Mungu aliona nimefika mwisho. 1997 akaona nimefika mwisho, akaniambia, my son, usitoke hii town ya Rongai, nitakubarikia hii mji wa Rongai, nitakuja kukupanua in the same city. Can you imagine Rongai? That time there was only one bank, hii ya KCB, hakuna mabenki, hakuna mwelekeo. Nikaanza kutabiria mji wa Rongai, nikaanza kusema Rongai mabenki itakuja, mahoteli zitakuja, Rongai itapanuka, nitabarikiwa katika mji wa Rongai. Nimekuja kukuambia using'atuke. Ambia jirani, using'atuke mahali huko. God is about to show miracles in your life in Jesus' name. Na Mungu akaniambia, hii town nitakubariki. Ninataka kutangaza kama vile Mungu alinikumbuka nikiwa karibu nitoroke. Wapendwa, na wewe usitoroke. Uko na nyumba yako area, uko na gari yako area. Pengine you will be a bishop or a pastor who will save people in the city. Wacha kuangalia hiyo husband amekufrustrate, sijui hauna pesa. Wachana na mambo madogo. God is about to do a new thing in your life. Using'atuke mahali huko. This is a great city. Na Mungu akaniambia Rongai shall be called a city of God. Hii mji wa Rongai ni tofauti sana. Umejaa ugu mwingi. It is a godly city. You cannot leave a godly city and go to any other city. You remember Naomi? She left Bethlehem, a house of bread, and she went to Mount because she was thinking, Mount, there are food. There's food. Usiwahi kwenda mahali utoka hivi. Hapana. This is the setting God is about to establish here.
Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, hii ni town ile utatoka ukienda Korea na unarudi, hapa utatoka na uende Amerika na unarudi. Nakwambia hautakufa kabla Mungu afanye mwisho wako upanuke. Ayubu alisema akiwa hana ng'ombe hata moja, ng'ombe zilikuwa zimeisha, mbuzi zilikuwa zimeisha, watoto wamekufa, lakini anasema hata ikiwa mwanzo ni mdogo, mwisho wako utapanuka. Haijalishi ni nini umepoteza katika maisha, but I have come to prophesy to you, mwisho wako. Hebu angalia Job 2015. Job 2015, tumalize. Hii ni ya kuomba naye. Hii ni andiko la kuomba naye. Job 2015 inasema namna gani? He will spit out the riches he swallowed. God will make his stomach vomit them up. Unaelewa? Biblia inasema he will spit out the riches he swallowed. Kila kitu alimeza ataitapika tena. Mungu atamufinya mpaka gari yako inatoka. Umeshawahi ona mtu akitapika anakaka Abia jirani, shetani sahi analewalewa, ako karibu kuashiria kile alikamata yako. Na ninatangaza kile kitu alikamata even before you were born. Pengine alichukua mashamba ya familia yenu, pengine alichukua your piece of the family. God is going to cause the devil to ferment everything he swallowed. Whatever that meant for to be for your life, na ikameswa, Mungu atairestore. Thank God you are in a restoration church. You have to be restored in Jesus' name. Natangaza siku ya leo, mwisho wako upanuke kwa jina la Yesu. Mwaka moja Mungu akufanyie mambo ingekuchukua miaka 10 kufanya. Mwaka moja Mungu afungue milango iliyofungwa katika jina la Yesu. Mwaka moja Mungu abadilishe machozi ya uchungu iwe ni machozi ya furaha. Mungu abadilishe madharau iwe heshima. Mungu abadilishe kukopa uwe ukikopesha katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza wale walikuwa nyuma, Mungu awasukume mbele katika jina la Yesu. Kitu yote ambayo ilimeswa, natangaza iashiriwe hii mwaka. Your money that was swallowed, I command that money to be vomited in this season in Jesus' name. Hallelujah. Natangaza wale wote walikuwa in a prison of poverty, sasa tunakatakata minyororo ya prison, waashiriwe to prosperity in Jesus' name. Wale wote walikuwa na mwanzo mdogo, sasa tunatangaza wamalizie wakiwa great people. Natangaza Amerika ifunguke kwa sababu ya washirika hawa. Natangaza Europe ifunguke kwa sababu ya washirika hawa. Natangaza Asia yote, natangaza Afrika yote, mataifa yote ifunguke kwa jina la Yesu. I declare your businesses in the city will be the best businesses in the city in Jesus' name. I declare the best turnover for this year. Mufanye faida hamjawahi fanya katika jina la Yesu. Wale ambao wamekwama, natangaza wapenye hii mwaka katika jina la Yesu. Wale hawajaolewa na kuoa, we declare their marriage is coming soon. Tunatangaza ndoa zifanyike kwa jina la Yesu. I declare from today, wale hawajasimama mbele ya watu watakuwa international ministers in the mighty name of Jesus. Natangaza favor kwa kila mmoja aliye hapa, kila mahali utaenda. Natangaza ukubalike katika jina la Yesu. Natangaza neema ya mamilioni, natangaza neema ya mamilions, neema ya mabilions in the mighty name of Jesus. Hii mwaka natangaza hakuna mtu wa familia atawahi potea, wala premature death in our families, wala mtu kuwa raped or sodomized in our generation. Hakuna mtu atawahi changanyikiwa in our family, wala kulazwa hospitali, wala kupatwa na ajali ya magari, wala kukutana na mikosi na balaa, wala kushikwa na askari bila hatia. Ninatangaza mikosi yote, as the Bible says in
Isaiah 54:17, no weapon fashioned against us that will ever prosper. I declare no weapon fashioned against our leaders, our members, our branches that will ever prosper. In the mighty name of Jesus, I declare life now. I declare doors to open. I declare divine connection. I declare the flow of cash. I declare the flow of anointing. I release the spirit of abundance. I release the spirit of plenty and overflow in the mighty name of Jesus. Wale walikuwa wanakopa, hii mwaka wataanza kukopesha. Natangaza neema ya kununua magari, neema ya kununua mashamba, neema ya kununua manyumba katika jina la Yesu. I unlock every door that has been closed. And I prophesy from this hour, may you operate under the open heaven. May all your doors be open. May there be testimonies and testimony from today. May there be a connection after the connection, favor after the favor. I declare the double doors to open in the mighty name of Jesus. I declare divine protection. None of you will die prematurely. No chronic disease will ever affect you. Even the cancer will never touch you or your generation. I prophesy no barrenness that will be had in our midst in the mighty name of Jesus. I declare from today your eyes to be open to see your destiny, to see your breakthroughs in the mighty name of Jesus. Wherever your miracles are, I call them to be aligned to where you will pass. Everywhere you will stand, you will see your miracles. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hebu tushangilie Bwana. Hebu tushangilie Bwana. Na haya yote yatimie kwa jina la Yesu. Ambie jirani, imetosha. Mlisema nataka iongezwe. Mwambie imetosha. Amen. Hakuna pepo itakushekelea hii mwaka. Pastor Jeni wale walikuwa wamejipanga wakushekelea. Waulize where is her God? Nashukuru Mungu amesema I am allowed. Naye Mika akasema maadui sana msinishekelee. Hata nikianguka nitainuka tena. Nikiwa gizani Mungu atanimulikia. Hata ikiwa mwanzo ni mdogo mtaenda mkipanuka. Hebu fanya hivi, simpanduke, mpanuke. Hakuna mtu anakuonea wivu kwa hii church. Hata ukinunua helikopta tutaipaka mafuta na uendelee. Hakuna mtu ako na kijisho. Hata ukinunua gari kubwa kuliko ya bishop hatutakuonea wivu. Ni wewe hujabarikiwa. We want you to be blessed. May God reward you and bless you in Jesus' name. Just for 1 minute, I want to give you opportunity to bless the young ones. Ujeni mbariki watoto wetu quickly, and then we share the grace. We go home. Development committee wana meet kidogo, please, after the service, or the development committee. And again, women. Do you have women in the house? Women, tuko na nyinyi on Sunday saa 7. Hallelujah. Hamtaki nikuje? Ni mimi na ubiri by force by fire. Hata ikiwa ni mama moja atakuja tutamhubiria. But women, all women, we invite you on Sunday. Please come. We shall share the word together. And then remember on 4th tutaenda mlimani kwa maombi na tutabarikiwa.